to any of them can do the magic. But if you allow the center leader alone to be doing that, it's going to be a bit difficult. So as Vice Chancellor, you have to, play that important role. Then the other issue too has to do with front approval and processing of project funds. So you must have a line where the project fund can be approved, almost immediately. And so for the project in OAU, we have a financial officer that will bring whatever is required straight to the Vice Chancellor's attention. And then approval is always immediate. So there's no delay. But we can't do that for every financial process in the university. So you must have a line, that we allow you to do that. And then also in employing staff, we must know that even though the World Bank is sponsoring this project and they're paying for it, as a university, it's our responsibility to also employ additional staff that will be able to function in a way that will enhance the working of the project. And so we must also find a way of including the project in the university budget line. Most of the staff on the project are university staff, and they also have certain things that they must do as staff of the university. So we need to do that. I want to just briefly highlight and end with this, that to avoid conflicts in the university, it is important for project personnel to know that each project in the university has its own peculiar characteristics and requirements. Because I wrote my own personal proposal, submitted it on my own, and I got the grant, does not mean that when a World Bank project comes in the name of the university, you will run it like a personal project. There are projects you can move away from the university when you transfer from that university or you move to other universities. There are certain projects that are institution-based which you cannot move. But people don't know the difference. They want to run it like a personal project, and they believe that the Vice Chancellor doesn't have any rights to caution them or to say anything because they wrote the proposal. So in no way groups write proposals, not individuals. So, and that makes the difference. So when you are leading, you know that you are leading because people have confidence in you that you can do it. And if that confidence is lost, another person will take it over. And I think that is really very crucial and important. The other thing also is that ACE projects, are flagship projects. Other projects within the university, they want to see this center of excellence and they want to be able to work on that. Finally, I want to say that when there's a problem in Nigeria when it comes to constructions and constructing buildings, and that's because you can't do it in a day, you can't do it in a week, and the rate of inflation is always very high. So when you want to put up a structure and you say the cost today is maybe $500,000, in another 4 weeks it may be double that. So you must ensure that buildings are completed at the shortest interval. And so you must also have a clause that will not allow variation or fluctuation. Because once you allow it, the contractors tend to delay, and then they come back to tell you you have to add this amount and that, and then it will continue. You won't complete that building. Okay. So what you do is to tell them, look, there's no fluctuation, there's no variation, and you have to complete it on time. But anytime you require the fund, it will be available to you. So one way the university can assist in that is to say that even if the World Bank money is not ready, the university can put some loan into that and ensure that such buildings are completed, on time. Because I see 25% is for buildings, and we need to know that that is a crucial area so that we don't have abandoned projects. Okay. So I want to thank you very much, and we have to continue to other areas. Thank you. Okay, Professor Sangari, you are from February University. We want to know your perspectives on how to secure university buy-in. If you have had any experiences about
conflicts and how you manage them, and staff motivation issues, especially for. Merci. Okay. Merci, Monsieur le Président de séance. Je voudrais dire que, effectivement, je suis professeur Xavier, je représente l'Université de Djibouti. Nous abritons le centre d'excellence en biodiversité à l'Université du Paris. C'est un centre d'excellence auquel nous avons réellement foi. Nous avons foi parce que les enseignants issus de ce centre viennent d'une UFR, l'Université de sciences. Alors, la présentation, je pense qu'elle est normale, très franche. Je vais vous dire à titre d'exemple. Nous avons décidé, par exemple, de faire du trépied la banque mondiale qui est contribuée, qui est supervisée, notre créneau. Lorsque le centre d'excellence de la biodiversité a initié le projet, le premier décaissement a mis assez de temps pour arriver à ce centre d'excellence. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny. Je parle sous le contrôle du professeur Nathan. C'est l'université Félix Houphouët-Boigny qui a fait le premier décaissement pour que ce centre puisse démarrer ses travaux. Il ne faut pas que le centre soit en retard par rapport au chronogramme qui lui est. Ensuite, nous avons décidé de délocaliser le centre. Le centre n'est pas au sein de l'université de Djibouti, mais sur un campus de grands étages qui abrite évidemment d'autres projets qui est pour que les enseignants et les étudiants de ce centre puissent travailler en activité. Enfin, au niveau de la gouvernance, le centre d'excellence n'est pas une entité à part. Vous avez dit tout à l'heure que ce centre était une émanation d'une UFR. Excuse-moi, mon tour, c'est pas bon. Le centre est une émanation d'une UFR. Donc, ce n'est pas un centre isolé. Le centre appartient à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, nous intervenons vraiment à tous les niveaux. Donc, en ce qui concerne la contribution, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons contribué à hauteur de à peu près 43 000 $ pour que le centre puisse démarrer initialement ses travaux. En ce qui concerne la supervision, nous avons mis en place un comité d'audit interne qui comporte un administratif, les responsables financiers de l'agent comptable et le contrôleur budgétaire, afin que tous les problèmes administratifs ou financiers ou sociaux qui se posent au centre soient d'abord réglés au niveau de ce comité d'audit. Lorsque ce sont des problèmes qui dépassent le comité d'audit, alors moi, le vice-président, je rapporte le problème au niveau du président de l'université Félix Houphouët-Boigny pour qu'il puisse apporter la solution. Le véritable problème que je dirais, c'est peut-être au niveau de la délégation de certains pouvoirs. En ce qui concerne le pouvoir académique et le pouvoir de recherche, le
question d'excellence peut provoquer certaines réunions. Au début, les collègues étaient dans ces réunions. Mais étant donné qu'ils ne voyaient rien venir, qu'est-ce qui arrive? On n'a que le coordonnateur et quelques personnes qui croient véritablement en la chose, qui participent à cette réunion. Comment voulez-vous que les chercheurs qui ont des préoccupations matérielles, des préoccupations financières, puissent se consacrer uniquement à la recherche si rien n'est fait pour eux? Je vous dis que je fais partie de ceux qui pensent que le chercheur mérite quand même un financement. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, ça peut être peut-être pas de façon fiduciaire, mais ça peut être de façon naturelle. Mais il faut qu'on leur trouve quelque chose pour que ces équipes-là puissent travailler librement dans la tête. Voilà ce que je voulais dire. Merci. largement été dit jusqu'à présent par les directeurs de centre et par les présidents, et je me réjouis de voir à quel point les enseignements que nous avons pu observer au cours de S1 ont bien été pris en compte par les acteurs. Je pense que c'est très important. Donc je ne vais pas vous redire grand-chose de nouveau. Je voudrais profiter de ce que nous sommes là pour mettre en exergue quelques points qui me paraissent importants, mais ce qui a été dit est sûrement beaucoup plus important. Première chose, l'université et le centre sont dans des rôles complémentaires et il est important que chacun comprenne bien comment l'un et l'autre sont associés. Sur ce point-là, le centre, je le constate partout, le centre est un enjeu majeur pour l'université. Si le centre l'oublie, qu'il est un enjeu d'abord pour l'université, ou si l'université oublie que la réussite de son centre est un enjeu majeur, au cours du programme, il y a une vraie difficulté et on constate que ces difficultés montent facilement très haut et nuisent aussi bien au centre qu'à l'université. Donc je crois qu'au départ, et l'un des interlocuteurs a parlé de vision commune, il faut avoir une vision partagée sur la façon dont le centre contribue à l'université et l'université appuie sur appuie le centre. Et je crois qu'il est important dans ce cadre-là que l'université et le centre aient une vision claire de la façon dont le projet du centre s'inscrit dans la stratégie de l'université. Et la stratégie de l'université, ce n'est pas seulement la réussite du centre. C'est tout ce que l'université veut entreprendre et qu'il peut engager à travers le centre. Je vais donner des exemples qui sont appropriés ou non suivant les situations, mais si une université veut développer son recrutement international, eh bien, le centre est une occasion de commencer ou d'améliorer ce qui se fait déjà. Donc, l'université
Et nous pourrions prendre multitude d'exemples, en fait toutes les thématiques des centres d'excellence servir de sujet d'expérimentation pour développer de nouvelles pratiques au sein de l'université. Et c'est la raison pour laquelle le président de l'université s'intéresse au projet du centre, parce que ça lui permet de voir comment ces pratiques peuvent être mises au point au sein du centre et puis ensuite développées au sein de l'université. Et je pense que des exemples vous ont été donnés précédemment. Et c'est la raison pour laquelle il faut que le président appuie le centre. L'université appuie le centre. Et je crois qu'il faut avoir en tête à quel point le président, le vice-chancelier a des leviers d'action infiniment supérieurs à ceux des centres. Et des exemples ont été donnés. Sur les relations avec les entreprises, il est évident qu'une invitation par l'université à venir travailler au profit du centre va avoir beaucoup plus d'écho que celui d'un président, d'un directeur de centre, même si ce directeur de centre a déjà des relations personnelles. En fait, quand on joint les deux, on a une efficacité très notable. Et on pourrait multiplier les exemples. Mais derrière cette convergence, il y a des réalités. Et première réalité, c'est que le centre d'excellence n'échappe pas à tout ce qui se passe avec tout ce qui est projet humain. L'idéal n'arrive jamais. Il y a toujours des frictions. Et il faut s'efforcer de résoudre ces frictions. Et là-dessus, je crois que je voudrais insister sur quelques points. L'importance d'un dialogue régulier entre l'instance de direction de l'université, le président, le vice-chancelier, et la direction du centre. Chacun a sa façon d'organiser son dialogue. C'est plus ou moins formel, mais il faut qu'il y ait un dialogue régulier et efficace. Il ne s'agit pas seulement de se dire bonjour, de se demander si tout va bien. Il faut ensemble regarder comment les choses se passent bien et comment les choses se passent mal. Et trouver des solutions. Je dirais que le dialogue d'autorité à autorité est encore relativement facile à organiser. Il y a un deuxième sujet qui nécessite souvent du travail collectif et qui est celui de l'ensemble des acteurs de l'université. La bonne volonté du président ou de la direction de l'université, la bonne volonté des directions du centre ne suffit pas. Il y a beaucoup d'acteurs qui permettent l'action de chacun au sein de l'université et il faut que ces acteurs comprennent qu'il faut agir au profit du centre et l'appuyer parce que c'est un enjeu fort pour l'université. Et à ce titre-là, ça a déjà été cité, la communication à toute l'université au sujet de ce que fait le centre est un sujet extrêmement important. Et sur ce point-là, je voudrais peut-être souligner un point qui n'a pas été évoqué et qui est celui du temps. Andreas nous a expliqué qu'il ne nous reste plus que 4 ans, 10 mois, quelques jours. On a déjà perdu un jour, mais j'espère qu'on va avancer. En fait, une des difficultés que rencontre le centre d'excellence, c'est que tout le monde ne comprend pas que le temps qui s'impose au centre d'excellence, c'est-à-dire la durée du projet, n'est pas le temps qui est le rythme habituel de l'université. Et donc, il est très important que les services administratifs et financiers, qui sont souvent des services qui sont un peu éloignés des grands projets,
comprennent que la nécessité d'appuyer ces projets qui ont des contraintes très lourdes en termes d'échéance et de résultats à échéance donnée. Et donc, faire partager, notamment au service administratif, pas seulement au service administratif, cette contrainte de temps pour qu'ils acceptent qu'ils aient des méthodes de gestion ou des accompagnements qui soient un peu plus rapides et quelque chose de vraiment important. Et il est clair que l'autorité de la direction de l'université est importante. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'il est important de bien partager au sein de l'université sur ce qu'est un projet porté par la Banque mondiale, le centre d'excellence, et ce qu'il n'est pas. Et il y a beaucoup de difficultés qui tiennent à la vision de cette masse d'argent qui arrive brusquement au profit de quelques bénéficiaires. Quand on voit des millions de dollars arriver, les yeux se mettent à clignoter. Et tout le monde se dit qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer? Et donc, je crois que c'est important de ramener le clignotement des yeux à un réalisme. L'objectif est bien d'accompagner le développement des capacités dans un domaine particulier, d'accompagner le développement des capacités de l'université. Et donc, cette explication qui évite que le clignotement des yeux fasse perdre de vue l'objectif fondamental du projet est absolument important. Et je crois que là aussi, le centre et la présidence de l'université doivent porter un discours partagé. Voilà, j'en ai terminé. Okay, thank you very much. So you've heard the perspectives of the center leaders, and then you've also heard from the position of the university management. I'm sure there are many of you out there who have had direct experience of managing the centers, and they're also vice chancellors in the university. There are new centers that are coming up. If there's any of the perspectives, yeah, it's okay. Okay, so we are now coming to the open forum. We want to get your own perspectives now in terms of clarifications, or if you have any submission that you think would be of benefit to centers that are coming up, please feel free, and let's get the questions coming in. I will reserve the answers to be given by the panelists here. Whatever questions you ask, I will address it with them. So if it's possible, you want a particular person to address your question, please indicate so, or if you just phrase it to them, that's fine. But please identify yourself, and then you can ask your question or make your contribution. Can somebody take this for me, the mobile mic, please? Oui. Oui. Professeur. C'est allumé. C'est allumé.
Professeur Yaovi Ameapo, du Togo. C'est ça. Je voudrais remercier les panélistes et poser deux petites questions. La première, nous savons que la vision commune n'exclut pas les spécificités. Et une préoccupation est revenue deux fois. Il s'agit de la motivation. Je voudrais demander à Waki comment Waki s'en sort, puisque Waki arrive à réussir, et comment l'université Houphouët-Boigny, le centre de l'université Houphouët-Boigny se débrouille sans cette motivation. Surtout la motivation au niveau des enseignants-chercheurs et au niveau du comité de pilotage. Ma deuxième question s'adresse à Olo University Center. La mobilisation des alumni, comment ça impacte le décaissement au niveau de la Banque mondiale? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et toutes nos félicitations aux panélistes. Je voudrais en particulier poser une question à professeur Karambiri de ACEI. Il a présenté le réussite en l'expliquant en partie par une vision et des valeurs partagées, ce qui a certainement donc été à l'origine de la réussite et peut-être la motivation donc des autres des enseignants. C'est pour... Okay. Okay. It doesn't work. It is working. Yeah, you can speak. Is it working then? Yeah. Okay. So if you have a question to ask, please file up there where Professor Ba is, and then we'll take it in turns. Okay. Merci beaucoup, professeur Djibouti du centre agricole de l'Université de Dakar au Sénégal. Je voudrais donc féliciter les panélistes. J'ai une question pour le professeur Karami de l'ACEI, qui semble dire que la réussite de
besoin d'être motivés. Sinon, le projet prend en charge ceux qui ont été engagés selon les critères de la Banque mondiale. Le coordonnateur n'est pas pris non plus en charge. Donc, vous comprenez bien que, moi, mon avis, hein, j'insiste dessus, il faut que la Banque mondiale ait quand même un regard vis-à-vis de ces coordonnateurs-là, jusqu'à ce que le projet puisse générer des revenus pour que ces coordonnateurs puissent les prendre en charge. En ce qui concerne la deuxième question, le problème de délégation du pouvoir, j'ai bien dit que ce problème s'est posé au début parce qu'effectivement, le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université Félix Houphouët-Boigny qui est NEPL, qui est dirigé par un président qui est arrivé en 2016, ne voulait pas signer tous les chèques venant du centre de campagne. N'acceptait pas que les chèques soient signés par le coordonnateur du centre d'excellence. Effectivement, après une réunion, nous sommes entendus sur les textes qui régissent l'université Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit d'un établissement public national. Le fonds est logé à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, en tant que coordonnateur principal, qui va signer tous les chèques qui émanent de l'université Félix Houphouët-Boigny. Mais ce problème, vraiment, il est loin derrière nous. Je l'ai dit, c'était un problème au début, et c'est normal. Quand on arrive, on prend une institution, on doit mieux maîtriser toutes les manettes de l'institution. Et puis après, tout roule tranquille. Donc ce problème, il est loin derrière nous. Aujourd'hui, toutes les dépenses sont engagées par le coordonnateur et le président de l'université, il paye, il fait les chèques après contrôle du service fait. Donc ce problème est loin derrière nous. Le coordonnateur de la salle, il peut le confirmer. Voilà, merci. The issue of motivation and how your alumni are involved. Thank you for the questions, very good questions. For motivation, I think we all have a challenge when we define motivation as staff compensation. Because staff at WACI are staff of the University of Ghana, they are paid every month. And so we don't look at monetary compensation for the work that we do. Nonetheless, the staff at WACI are some of the most motivated staff you find in the University of Ghana, in the sense that you access international partners to collaborate and publish in international journals. You also have the opportunity to, if you like, travel for workshops, conferences. Almost everyone is supported and develops their career. I can say some of the young faculty who work with us about 34 years are among some of the most well-published staff at their level in the University of Ghana. And so that, I think, is great motivation. That is what we do. The problem is that we are not allowed to use internally generated funds to, if you like, compensate staff. Perhaps what we do is on certain projects we can negotiate for, if you like, certain allowances for staff, and if it's allowed, they are paid the allowances that are due them. So that's what I can say
deuxième étape, c'est que ce que nous faisons doit être reconnu, doit être valorisé. Pour le moment, nous n'avons pas, et je pense que dans le cadre de ce projet, nous avons eu de longues discussions, des dures discussions. Certains ne sont pas d'accord sur le modèle 2 yeux, mais c'est vrai, nous n'avons pas de motivation pécuniaire. La motivation que nous avons, c'est d'être fiers de ce que nous faisons, et ce que nous faisons est reconnu. Mais parce que ce que nous faisons, les responsabilités sont claires. Nous savons qui fait quoi, et le directeur général responsabilise par écrit les membres de l'équipe avec des tâches très claires. Et ces tâches-là sont affichées dans le plan de travail du personnel. Et bien entendu, nous avons le soutien constant de la direction générale, surtout lorsqu'il y a des difficultés. Et bien entendu, comme je l'ai dit, la reconnaissance par écrit souvent, les félicitations orales et écrites sont des motifs de satisfaction pour justement porter cette vision et porter effectivement le projet de centre d'excellence. Mais je suis d'accord avec vous, nous sommes actuellement en réflexion parce que le volume d'activités que nous avons devient consistant, la diversité d'activités que nous avons est assez importante et les charges de travail sont impressionnantes. Et nous sommes actuellement effectivement en train de discuter pour avoir une réelle politique de motivation du corps professoral, mais pas juste pour un projet, mais pour la globalité des activités auxquelles effectivement, dans lesquelles les enseignants, le personnel est impliqué. Donc cela va de la formation, les cours, les charges de cours, comment nous gérons cela, les extras en fait, le cours, la recherche, la valorisation, la reconnaissance des grades universitaires, comment nous pouvons en fait encourager, motiver en fait cela, le montage des projets, la gestion des projets. Donc actuellement, c'est vrai, il y a une dynamique de réflexion en interne pour avoir une approche globale et soit une approche durable également au-delà du projet et pour mieux motiver le corps professoral dans la mise en œuvre des activités que nous avons. Je vous remercie. Oui, je voudrais revenir sur deux sujets. Le premier, c'est les alumni, les anciens élèves, les anciens étudiants. Il y a un potentiel extraordinaire avec les anciens élèves pour le développement des centres, mais surtout des universités. Mais la contrepartie, c'est que ça ne peut pas être lancé comme ça sans préparation. Le travail avec les anciens élèves demande un travail de longue haleine et si vous n'avez pas des relations établies depuis bien longtemps, il sera difficile en un an d'avoir un retour immédiat. Donc les anciens élèves, c'est quelque chose de travailler, mais c'était quelque chose à travailler dans une vision de long terme. Deuxième chose, le sujet de la motivation. J'ai entendu les yeux se mettre à clignoter encore, et je ne peux que rappeler ce que disait Andrea Sierre. La politique de la banque de ce côté-là est très claire. C'est l'argent de la Banque mondiale ne sert pas à financer des salaires de personnes, et donc le sujet de la motivation, elle se fait par le biais des projets et de ce à quoi les participants au projet ACE peuvent contribuer, partir à des conférences, partir publier plus, développer la recherche, etc. Pour les sujets de motivation plus financière, c'est la politique de l'université qui compte, avec et vous, à la façon dont sont posées les questions, vous pouvez vous rendre compte à quel point un financement sur
Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Abachi Michel. J'ai écouté les différents intervenants. Je voudrais les féliciter effectivement pour la clarification qu'ils ont apportée sur différents points. Et je crois personnellement que le problème qui est le plus sensible, c'est effectivement le problème financier. C'est ça qui est pour voyage le problème. Et c'est vrai, comme l'a dit le professeur Xavier, quand on dit qu'un centre dans une université qui est démunie, un centre à 3 milliards, 4 milliards, ça crée effectivement un électrochoc. Et donc dans les esprits. Et ça, je crois, pour remédier, il faut peut-être essayer que toute la communauté s'approprie le projet. Que toute la communauté, par une communication vraiment pertinente et efficace, parce que souvent, on n'est pas très informé dans l'université, chacun est un peu réconcilié dans sa part, dans son département. Mais en communiquant, en faisant une communication efficace et saine, chacun comprend le rôle du projet, quelle importance il a dans le conseil de l'université. Il peut tirer du... C'est bon? C'est bon, Monsieur le Président? Il faut poser votre question. Ah, d'accord. Oui, c'est une contribution, Monsieur le Président. C'est une contribution. Désolé, je ne l'ai pas dit. Alors, donc, si tout le monde comprend au sein de l'université que c'est quand même des ressources financières qui sont clairement programmées pour des activités bien déterminées et qu'il n'est pas possible de faire autre chose avec, je pense que ça peut atténuer beaucoup les appréhensions et certaines tentatives ou bien certaines recherches à désintéressement parfois qui n'est pas très bon. Merci. Okay, thank you very much. I think we've had a very useful session on a rather important topic pertaining to the success of our essential ingredients to ensure the success as far as ownership of the but hello. Yeah, so I want to thank the panelists for the very Thank the chair. Prof. We want to make a few announcements before we go for lunch. The Nigerian Centers of Excellence should please wait behind the NUC would like to have a brief discussion before you go for lunch. After lunch, we are going to have two plenary sessions. One will be here. This will be partitioned into two, ACE Impact and ACE 1. So there will be two plenary sessions. NACAR 1 and 2 will host the ACE Impact Centers, and then NACAR 3 will host the ACE 1 Centers for plenary session. That is in about 45 minutes time. And then for the ACE 1, after the
plenary session on operations, the guidelines, operational guidelines on ACE1, there will be parallel sessions. And these parallel sessions, we have shared with you the rooms where these parallel sessions will be held. The usual parallel sessions we do for ACE1 workshop. This term will be at the largest room, which will be the Nake room 3. Agriculture will be at Rasian room, and health will be at the 6th floor, the Sky Lounge. The performance and support desk will be at the executive lounge at the 1st floor, and the aid memoir write-up group will be at the Tejuri room, which is also at the ground floor here. The disbursement and FM group will be meeting at the executive lounge, the 2nd floor. All these are clearly marked, and so after lunch, as you go through the floors, you'll be able to identify where you belong. This particular session we just went through has been recorded, and we shall share the link with all of you, not only with the Vice Chancellors and centers that are here, all the ACE Vice Chancellors will be given this link, because important discussions have transpired here, and we want everybody to listen to it again and benefit from the experience of the people that have participated in this discussion. And then at 7 o'clock today, the Honorable Minister of Higher Education and Scientific Research of Djibouti is inviting all of you to a gala dinner here at Kempiski. So all the sessions are expected to end by 6 p.m. and then you can hang around for the next 1 hour, and then you have the dinner. So the dinner is for everybody here at Kempiski. We will share some of the ACEs, especially those who are not continuing, and the staff or some of the ACEs will be leaving after tomorrow. And so we will share with you the link for evaluation. I want you to evaluate this particular meeting that you have attended. So we will share the link to all participants this evening. So by tomorrow as you are coming, you should be able to complete the questionnaire. It will only take you 15 minutes to complete it before you come. So the evaluation survey will be shared with you today, so that as you leave, you'll be able to assess to what extent we have met your expectations. Finally, the Secretary General of AAU has asked me to remind Vice Chancellors that we have a biennial conference of Vice Chancellors, Rectors, and Presidents of African universities that will be held in Cairo, Egypt on 8 to 11 July 2019, and you are all invited. It's not only the Vice Chancellors, all of you are invited to this important conference in Egypt. And then finally, very finally, there is Olympics for university students, Olympic Games for university students. These Olympic Games will be held 14th to 18th of next month. 14th to 18th, he's whispering something to me. 14th to 18th March 2018 in Cairo, Egypt. We request Vice Chancellor to sponsor their students to attend these Olympic Games in Egypt. And then the theme for the Conference of Vice Chancellors that will be held in Cairo, Egypt, July 8 to 11, is the contributions of African higher education institutions to the achievements
of Continental Education Strategies for Africa, CESA 2025. So it's an important topic, and we want all of you to attend the conference in Egypt. Somebody has, should I say, lost or forgotten his pair of glasses. If you are the person, I will leave it here, so you come and identify it and take it. So, on that note, I want to thank all the panelists and our able chair, and thank all of you for active participation. Enjoy your lunch, and see you in 45 minutes. Thank you very much. They have to register. If someone. So if you are leaving today, please see Madam Saida. If you are going to the airport, if you are leaving Djibouti today, see this beautiful lady here. She will make arrangement for your trip. Thank you. Yeah, please, can the Nigerian centers come forward, please? Nigerian ACES, please come this way. Nigerian centers, please come this way. Yes, okay. It's fine. No, it's okay. I don't want to. Okay, so are you getting a good shot? I hope the mic is not on. Is it on? Aisha. Okay. How many? Is that?
Okay. Take four. On behalf of ESCOM, on behalf of ESCOM, thank you. Well, we have to use the mic. Who hears? Yes. So let's start. What do you... Eric. So as I was saying, this is a very important presentation. Thank you, ESCO Gada. Okay. This is just that the Nigeria group and your enemies. Yeah, so I will... Yeah. Start. Yeah. Also introduce myself. You introduce me. Yes. May I have your attention, please? Good afternoon and welcome to Djibouti. Can you hear me now? Okay. Good afternoon and welcome to Djibouti. It's going to be a very short meeting. We would just like to give you some information. And before I do that, let me just introduce, especially for those who are joining the group, the new centers. Aisha Garba is the co-TTL for the ACE project in Nigeria. Every country has a co-TTL. She's based in Abuja. That's the World Bank office in Abuja. So she's been supporting the program for, I think, like 2-3 years now, right? About that, yes. So it would be good for the new ACEs to know her, because if you have any challenge with the World Bank, that will be the first point of call before you escalate to Washington. And of course, you all know Andres Blum, who is the overall tax team lead for the project. But again, for even the existing ACEs, there are some changes. Himdat Bey Yusuf is taking over as the TTL for ACE 1. Okay, so between now and March 2020, when ACE 1 will completely wind down, Himdat will take over as the TTL, while Andres will take charge of ACE Impact. Let me just allow Aisha to make a few comments and then we go for lunch. So thank you so much. Good afternoon. I think I already know most of the ACE 1 team. So I think the reason why we decided to bring all of you is so that you will get to know me, especially ACE Impact, and probably also be familiar a little bit with where I am, and give you my contact details. In case of anything within Nigeria, you reach out to me, and within the government, you have NUC. So you had some couple of meetings for the new ACEs, but unfortunately, I was not able to participate in those meetings. But just to let you know, there is a World Bank office in Nigeria, and it's based in Abuja. And that should be your first point of contact. And then within DC, like we already mentioned, for ACE Impact, which is the new ACE, is Andreas Blom, that is the overall decision maker, and then also supported by EQUA. I'm sure you have seen EQUA Bentel. But then within Nigeria, anything to do with supporting you on the ground, making decisions in terms of Nigeria, where we're heading, that should be me. So I'm happy to welcome all of you, and I'm happy to see that our family of ACE is growing in Nigeria. Initially, we had overall 21 centers in the overall regional project, and 50% of those actually were based in Nigeria. They're based in Nigeria. But now we have additional
people coming on board, almost 17. So which means, even though it's a regional project, but 50% of this regional project is actually Nigeria-based. So which means if you do well, we will be able to deliver this project. But if Nigeria doesn't really perform, it will definitely affect the project. So I'm really hoping that all of you will do your best, you work hard, and we'll be able to deliver on this project. So it's just for you to get to know me and also for you to get to know each other, especially the new ACEs, to get to know the old ACEs in case of any guidance, any information. Please reach out to them. We do expect them to help you, to mentor you. And within NUC, one thing I can say about Nigeria, which I'm really proud of, is the commitment and the ownership taken by NUC. That is something that is exceptional. I'm Nigerian, so I have other projects, and I'm working with different counterparts. Basic education, which you know is UBEC, and then we have Secondary Education Board. So I have all these different counterparts, but I'm really proud to see the ownership by NUC on this project. So thank you so much, and that's it. It's just to know us. No, I will circulate Aisha's contacts, phone numbers, and email. That's for those who don't already have it. Okay. So S1, behold your new TTL. I don't know if you would like to say something before we leave. I'm not really new. We've been working together and having a lot of headaches and successes together. But as Aisha said, Aisha's your first point of contact and should be, especially because, you know, she has much better knowledge on the local knowledge, country context, some of the political economy challenges, etc. But we are here to support in terms of the overall rules, guidance, etc. And it's teamwork. So from us, we are available to support. And of course, we have the regular sort of regional WebExes, etc., that we expect the Nigeria team to perform. But most of it is all on you, and of course our country TTL is there to support. Thanks, Aisha. So Ekwe is not here, unfortunately, so she can't really talk. But like I said, it's him that for the ACE1, for the ACE2 is Ekwa and Andres, and overall ACE1, ACE2 is me. So you're in good hands. We're such a large team, and we're there to support. So thank you so much. Bonjour,
des 12 pays et de l'ensemble des centres du programme ACE Impact pour pouvoir soutenir leurs besoins d'expertise et leurs besoins d'animation des réseaux de recherche, puisque ce en quoi nous croyons dans ce programme, c'est non seulement à la montée en capacité et en excellence de chacun des centres qui sont concernés, mais c'est aussi d'inscrire ces centres et ces universités dans des réseaux régionaux et dans des réseaux internationaux de recherche qui vont permettre de valoriser les capacités de recherche et d'innovation africaines. Donc cette journée, elle est extrêmement importante. Elle réunit toutes les universités, elle réunit l'ensemble des partenaires. Elle a surtout montré le portage politique qui est fait ici à Djibouti, mais qui est général dans l'ensemble des pays du programme, un portage politique au plus haut niveau qui montre bien que les forces de l'enseignement supérieur et de la recherche sont au service de la société et au service du développement économique des pays. Et c'était très important de voir l'ensemble du gouvernement ici, puisque l'université ne travaille pas pour elle-même, elle travaille d'abord pour les jeunes de chacun des pays, en particulier à Djibouti, mais elle travaille aussi pour les entreprises, pour le service public, pour tout le dynamisme économique et social d'un pays. Donc ça, c'était une des forces de cette journée. À bientôt. Merci. So you present yourself, you introduce yourself, you tell me about the ACE project, like the aim, the objective, yeah, and what was today the main point that you highlight here. In English. Good. In English? Yes. Yes. Okay. Good. Is that good? Good. So, good afternoon. My name is Andreas Blom. I'm a lead economist at the World Bank, and I work since 2012 on the Centers of Excellence project and across Africa on improving higher education. What we have been working on for a long time is excellence in African higher education. The whole Centers of Excellence programs is around getting higher education and universities in Africa to be extremely high level, to make a dent and say Africa has talent, Africa can do it, and work on solutions for Africa and for Africa's development. A lot of the problems that we have in Africa can be solved through science and technology and through application of good skills, and that's what we're trying to do here. We're trying to show that it can be done, it can be led by Africans on African soil for African problems, and we have absolutely no doubt that it can be done. And we have clear examples. We have the Centers of Excellence in Genomics of Infectious Diseases. That was the Center of Excellence that diagnosed the Ebola in Nigeria. It did it within 6 hours of receiving the sample, and it could then be much easier be detected, much faster be contained, and a huge catastrophe was averted in Nigeria. And that was science behind it, applied cutting-edge science that made that happen. So that's just one example. You can do the same. You can do the same on environment. You can do the same on climate change. You can do it on renewable energy. There's a huge range of African problems that can be solved through training of the right people and through science and technology. But it requires dynamic universities. It requires centers of excellence that has the right equipment and that has the right training and that communicates its results. So that's what we would like to do through the Africa Centers of Excellence program. What are, from your point of view, the challenge that Djibouti need to come over to make sure that this workshop will really work? Like what kind of the challenge that they need to fix and to talk about today? Good. So we have here two sets of university teams, two sets of centers. We have those that we have been working with for the last 4 years that have come a very long way, that have very strong results in terms of buildings, in terms of increases of PhDs, in terms of certification
of their education in terms of graduates. So for them, this is a question of sustainability that we need to discuss. It's a question of investing the funds and creating a final set of results that will really make them strong as they move forward. So we are discussing sustainability of higher education. That has something to do with funding, but it has also something to do how you maintain quality, how you continue improving your programs and doing the right skills. So that's the first set of discussions that we have today. The second one is that we have around 30 new university teams and centers that need to be brought on stream in terms of how to improve quality and excellence of higher education. How do you become relevant? In particular, for example, for the University of Djibouti, we're talking about a center of excellence for transport and logistics. Djibouti is a transport country with 5 ports. The whole economy is around transportation. They need that human capital. So how do they reshape their curriculum? How do they do research that links up to the ports and the logistic challenges that the country has? So we're going to discuss how to reach that excellence. And we discussed that, of course, not just with the team from Djibouti, but we discussed it with all the teams from the 12 countries that are present here. So we will also go through some of the mechanics. How do you maintain that the funds from the World Bank and the governments go to the right places and it doesn't end up in the pockets of wrong people? It needs to be controlled. So part of what we have today is financial controls, the mechanics of an operation to make sure that there's accountability. How do you make sure that there are no kickbacks? How do you make sure that all the money goes to the real equipment and benefit students? Those are the questions that we have today, and they're very, very important because we know there are issues around corruption, also unfortunately in universities, but also in development projects, and we need to make sure that every dollar goes to benefit student and faculty in this project. Thank you. Thanks a lot, Andreas. Thanks for the And so, we need to know. So one try now. We mom. It's empty chair now, baby. Baby, over here.